Hello, children. We hope all of you have written your Sainik entrance exam really well. And in this video, we are going to discuss the key answers of all the questions in English. So let's get started. Section A. So let's get started with section A. So the first question given for you is complete the sentence with a suitable article from the options given below. So the question is the darkest cloud has dash silver lining. The, a, and that. So out of these four options, A is the correct answer. Okay. So the darkest cloud has a silver lining. And the second one, find the correctly spelled word from the options given below. So the word is actually biscuit and the spellings of this word is given below. That is BISCUIUT, BESCUIT, BISCUIT, and BISCUET. So out of these four options, option 3, BISCUIT. So this is the right answer. And the next question, that is the third question, identify the sentence in which simile is used. So first, let me explain what a simile is. Then then let's get into the options. So when we talk about simile, simile is nothing but like you compare two things using like or as. Okay. Either you use like in a sentence or you use as in a sentence to compare two things. So when we consider the options, just a second. So when we consider the options, he runs like a leopard, he is running, he plays cricket, and he likes to play cricket. So out of these four options, we have two sentences with like, okay, that is option A and option D. But in option D, like acts as a verb, okay, so it doesn't act as a simile. Whereas in option 1, he runs like a leopard. So this is the comparison that is used to compare uh, that particular boy with a leopard using a word like. So the answer for this question is he runs like a leopard. So that is the answer. And fourth question. So now when we look at question number 4, fill in the blank with correct form of the verb. So now let us look at the sentence. So when you look at the sentence, Lokesh was busy when we dash to see him. So the options given here are go, gone, went, and goes. Now, when you look at the sentence, the first part of the sentence, Lokesh was busy, indicates that the sentence is in the past form. Okay. So when the sentence is in the past form, obviously the next part of the sentence will also be in any one of the past forms. So out of the options, that is out of these four options, go and goes, no, it represents present form. So these two options are not applicable. And option 2, that is gone, it just came with verb 3, but it should come with any one of the perfect form. Okay. So this is also not applicable. Okay. So option 3, that is went, is the most correct answer. So Lokesh was busy when we went to see him. So that is the answer. And now let's look at the fifth question. So when you consider the fifth question, okay, so fill in the blanks with the correct form of the verb. So this question, no, it like kinds of talks about subject verb agreement. Okay,
So when you take this question, usually distance, okay, when we talk about distance and when we talk about amount of money, okay, both. Distance in the sense like you can say 3 kilometers, 4 kilometers, 5 kilometers. So this is actually considered as a distance, okay. And when you consider amount, it is the rupees that we have, okay, 40 rupees, 50 rupees, 100 rupees, 1000 rupees, no. So that is actually considered as an amount. So for distance and amount, we have to use only singular form of the verb. Okay, the verb has to be in singular form. Now, when you consider this, are is not applicable because it is in plural form, and am is used only with the pronoun I. Okay, so am is also not applicable. And here has is obviously also not applicable. Now, when you consider this, is the correct answer. Okay, 40 rupees is a small amount. So when we talk about distance and when we talk about amount, in that case, we have to use singular form of the verb, and that's how is used as the answer. And now the sixth question, it's very simple. So fill in the blanks with the correct preposition. So we have to fill this question, fill this question with the answer with the preposition. So he has retired from the business. Okay. So for sixth one, from is the answer. And the next one, that is the seventh question. Again, it comes with the preposition. That is, you have to fill in the blank with the preposition. Now, the aeroplane is flying dash the cloud. So obviously, all over and at are not going to be the answers. Okay. Now, when you consider these two, okay, we will have a slight doubt between the two. Okay. Is it above or is it over? Now, when you consider over, it is like it flies across the clouds. When it is across the clouds, you can use over. But here, the most appropriate answer would be above. Okay. So the aeroplane is flying above the cloud. So the answer for this one is above. And the next question, that is the eighth question, is they've asked to identify the adjective from the given options. So first, let me explain what an adjective is. So when you talk about adjective, like it describes a noun, okay? When a word describes a noun, it is an adjective. So now when we look at the options, let us look at the options. The first option is bite. So what is bite? Bite is actually an action word. Okay, it is like biting. Okay, so that is a verb. And blame again is an action verb, and that is also a verb. And birth is a noun here. Okay, now when we talk about blind, okay, blind is actually the correct answer. Okay, so blind is an adjective. Now you can use blind with a noun: blind man, blind women, blind boy, blind girl. Okay, so now like it comes with a noun and it is also used to describe a noun. So when it is used to describe a noun, obviously that is going to be the adjective. So the answer for eighth question is blind. And let's look at the next question. So the ninth one, fill in the blanks with the most suitable options given below. So now she has, obviously the answer is very direct, okay? She has asked for 1 month's leave. That is, she has asked for leave, so we have to use asked there, okay? So the answer for this would be asked. And the next question, that is the 10th question. Okay. So now when we look at question number 10, choose the word that is opposite to demolish. Okay. So first we must know the meaning of the word demolish in order to find out the opposite of this word. So now let me explain the meaning of this word demolish. So when we talk about demolish is nothing but you destroy something. Okay. Destroy something that is already built or something like that. Okay. So now when we look at the options, okay,
raise, dismantle, all these things, no, it kind of gives the synonym meaning, that is meaning to the word. Okay. Now, when we talk about these two, that is erect and grow, grow is something that is growing. Okay. And erect is something that is you build something. Okay. Now, when you only build something, you can destroy that. Okay. So, the most appropriate answer for this question, no, would be erect. Okay. So, the word that is opposite to demolish is erect. And the next one. So, this is a sentence with an imaginary situation. Okay. Now, like, see, fill in the blanks with the correct form of the verb, usage of if. Okay. Now, if I dash a doctor, I would serve the poor. Okay. Now, in this case, we have to use this verb where. Okay. This is like you're not a doctor. Okay. This is just an imaginary state. So, in imaginary state, after the subject I, we shouldn't use was, but instead we have to use only where. So the answer for this would be, if I were a doctor, I would serve the poor. And the 12th question is, you have to fill in the blanks with suitable conjunction. Okay, now let me explain you what a conjunction is. Conjunction is nothing but a word that is connecting two sentences. Okay, now when we look at the sentence, I don't know dash, she left the house. Now when you look at this sentence, no, it talks about reason. Okay, so the most appropriate conjunction that is used to talk about reason is why. Okay, I don't know why she left the house. Okay, so the answer for this question would be why. And 13th one, choose the correct option to improve the sentence. So now you're going to choose the right option to improve the sentence. Now we are to meet him next week. Okay. Now the underlined words are to meet, and you have to use most appropriate option to improve this sentence. Now we have certain options, but before that, let me explain you this question. This question kind of talks about the future tense, okay, the action that is happening in the future. So I think I taught this in class also. Like I told you people that sometimes present continuous tense is also used for future reference. So with respect to that, okay, the option that talks about the present continuous tense is are meeting. Okay. So the answer for this would be, we are meeting him next week. Okay. I'll explain this again. Okay, even if it's next week, okay, sometimes present continuous tense, like most of us will think only like will or shall along with the neutral verb will be used for the future reference, but sometimes present continuous tense is also used for the future reference. Okay, so on account of that, like our meeting is the option which talks about present continuous tense. So the answer for this would be our meeting. And 14th question. Choose the correct question tag from the given options to complete the sentence. So here everything is fine dash. Okay. So now first let me explain the rules to frame a question tag. So first initially you have to look at the sentence and you have to find out if the sentence is negative or if it's positive. If the sentence is positive, then the tag will be in negative form. And if the sentence is in negative, obviously the tag would be in positive form. Now here in this sentence, everything is fine. This is in the positive form. Okay. The sentence is in positive forms. The tag should be in negative form. So when you consider this is excluded, this is excluded. And now between these two, you have to choose one. And for everything, you have to use
it, okay, as the subject. So the answer for this would be is comes, okay, and the negative form of is isn't it. So the answer for this would be isn't it. Now, the 15th question. Again, 15th question also comes with a negative form, okay? So there is no doubt, okay? So here when you consider the sentence, like this comes with a negative sentence, okay? The sentence is a negative form. So the tag would be in positive form. So now we have is, so is comes as such, okay? Because the sentence is a negative. So the tag should be in positive and there comes at the back of is. So the answer for this would be is there. So there is no doubt the tag is there. The next one, just a second. Okay. So now the next one is like you have to read the passage carefully and then you have to answer to the questions. Okay. So now when you consider this, Dr. APJ Abdul Kalam was the 11th president of India. He was a great man with a high level of intelligence. He was born and raised in Rameshwaram, Tamil Nadu. He studied physics at the St. Joseph's College, Tiruchirappalli, and aerospace engineering at the Madras Institute of Technology, MIT, Chennai. He was a good student throughout his school years. Popularly known as the Missile Man of India, Dr. Kalam had led India from one achievement to another in space technology. He played very important role in India's Pokhran 2 nuclear test in 1998 after the original nuclear test by India in 1974. He had been awarded with the Padma Bhushan in 1981 and the Padma Vibhushan in 1990. The United Nations recognized Dr. Kalam's 79th birthday as the World Students' Day. So this is the passage. So you have to read this passage and you have to answer to the question correctly. Now the first question is Dr. Abdul Kalam was born, obviously see the first sentence, no, like he was born and raised in Rameshwaram. So it is there in the passage, okay? So the answer for this would be Rameshwaram. Option B, C. Option B, Rameshwaram is the answer. So Dr. APJ Abdul Kalam was born in Rameshwaram. And the next one, 17th question. According to the passage, you have to choose the incorrect statement. Okay, now the 17th question, no, like it talks about the incorrect statement, which means the statement that's not actually there in the passage or it's kind of wrong in the passage. Okay, now we have the other three options. Now, he was the 11th president of India, is there in the passage, and he played a very important role in India's nuclear test in 1990. It is also there in the passage. And Dr. Kalam is known as the Missile Man of India. That is also there in the passage. So the only information that is incorrect in the passage is Dr. Kalam received the Bharat Ratna in 1991. So this is the answer. This is the incorrect one. I'll just show the passage again to you. Now look at the passage. See. He was awarded Padma Bhushan and Padma Vibhushan, but he was not awarded Bharat Ratna. Okay. So the incorrect option is Dr. Kalam received the Bharat Ratna in 1991. And in the last sentence, now we have this. So the United Nations recognized Dr. Kalam's 79th birthday as World Students' Day. So obviously here the United Nations recognized Dr. Kalam's 79th birthday as World Students' Day. And the 19th question, so for this it is World Students' Day. So now when you look at the 19th question,
Dr. Kalam has led India from one achievement to another in space technology. Now you have to identify the part of speech for technology from the given sentence. So obviously, when we talk about technology, that acts as a noun in a sentence. Okay. Adjective is like it describes a noun, and pronoun is like I, we, you, they, he, she, it. No, it is used instead of noun. And a verb is obviously an action word. So the only thing that is left is noun, and noun is actually used as a like no, it is a part of speech that is used for technology. And 20th question. Out of the given options, choose the synonym of recognize. So first, let me explain you what is like the meaning of the word recognize. Recognize is like you identify something. Okay. It's like when you look at this question, no, like more or less all the options, no, will be like similar to each other. But the most appropriate one is like you identify a person. Like, for example, I recognized my friend. I recognized my long-time childhood friend. So, which means what you identified him. Okay. You are able to identify him. Okay. So, the answer for this would be identify. And let's get into the 21st question. So here, when we look at question number 21, choose the correct meaning of the sentence given below. She lives in her ivory tower. Now, when you look at this, let me tell you the meaning of this sentence. Now, what is the meaning of the sentence? The meaning of the sentence is you are secluded, you have detached yourself from the real world. Okay, now like you live in your own imagination, okay? You are secluded and you are detached from the real world. So that is the exact meaning of this sentence. Now, when we look at the options, the most suitable and exact option that would suit that meaning of the sentence is she lives in her imaginary world. So that is the answer. And one's cup of tea. Now choose the correct meaning of the phrase one's cup of tea from the following options. So here, the meaning of one's cup of tea is to one's liking. Okay, that is the personal liking of some person. No? So that's called one's cup of tea. Okay, so the answer for one's cup of tea is to one's liking. And the 23rd question, identify the tense of the following sentence. So now they have given you one sentence, like you have been working very hard. Okay. Now, when you consider this sentence, you've been working very hard. Now, have been working. Okay. The structure of this uh, verb, no, it says that it is in the present perfect continuous tense. Okay. So, the answer for this would be option 3, present perfect continuous tense. And 24th question. So fill in the blank with correct degree of comparison. So what you have to do is you have to fill in the blank with the correct degree of comparison. Now, do you work dash than Neela? Now, you and Neela, the comparison is made between two person. So obviously it's going to be a comparative degree. Okay. And obviously we don't use we don't use the most and most for comparative degree. Okay. So the most appropriate option that we use for comparative degree is more. Okay. So do you work more than Leela? And again, the next one also comes with the degrees of comparison. So fill in the blanks with the correct degree of comparison. Now here, Arun ran a dash of all. So the comparison is made like with more than 3%. Okay, with more than 2%. So obviously we would use the superlative degree. Okay. And the superlative degree of fast is fastest. Okay. The positive degree of fast is fast, comparative degree is faster, and the superlative degree is fastest. So the answer for this question would be fastest. So yeah, we have come up to the end of the session. So hope
you're all clear with all the answers that we have discussed in this class. Thank you, children. Thank you for your valuable time. Hello everyone. So hopefully உங்களோட எக்ஸாம்ஸ் நீங்க பெஸ்டா பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் for class 6 candidates. All right. Anyways, sorry for the delay. கொஞ்சம் இந்த கம்பைலேஷன் ப்ராப்பரா கரெக்டா இருக்கணுன்றதுக்காக கிராஸ் செக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. Anyways, let's go to the max section. In the particular set is actually set R. So last Sunday, Sainik 6 2026 entrance examல R செட் பேப்பர்ல இருக்கு. பட் எனிவேஸ் உங்களுக்கு PQRS ஒரு எந்த செட்ல எடுத்துக்கிட்டாலுமே உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து எனிவேஸ் சேம் தான். பட் ஆர்டர் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் ஜம்பிள்டா இருக்கும். Okay, we'll start with first question. Angle P is 15 degree greater than 5 by 9 times the difference of right angle and its half. So first of all, angle P is equal to 15 degree plus 5 by 9 times the difference of right angle and its half. So 90 minus 45. This is the equation. So angle P is equal to 15 plus 5 by 9. 90 minus 45 oda value 45. So இதெல்லாம் 9 and 45 cancel பண்ணா 5 times and 5 and 5 25. So 15 plus 25 which is equal to 40 degree. Questionல angle லாம் கேட்டிருக்காங்க. Since 40 degree is less than 90 degree and between 0 and 90, so it is acute angle. Option 2 is correct answer. Next, match the following. Measure on of an angle, type of angle. So 80 degree, again 90 degree விட கம்மியா இருக்குன்னா acute angle. 90 degree which is right angle. So and 120 degree greater than 90 less than 180 அதனால it is obtuse angle. 200 degree greater than 180 but less than 360, so it is reflex angle. இதுக்கான கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ் மேட்ச் ஆகிறது. So 80 A3 and B4 C2 D1. Okay, so option 2 is the correct answer. Next, match the following once again. Completely circle based. Circle ஓட மேஜர் பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபாலோயிங்ல நம்ம மேட்ச் பண்ணணும். இந்த சர்க்கிள்ல AC portion is called as a chord. Okay, so chordன்றது just ஒரு லைன் செக்மெண்ட். சர்க்கிளோட ரெண்டு பவுண்டரி, சர்க்கிளோட பவுண்டரிஸ்ல ரெண்டு பாயிண்ட் டச் பண்ணா that is called chord. So AC is the chord, கரெக்டா ஸ்டூடெண்ட் மார்க் பண்ணிருக்காங்க. Then AB is the diameter. So end to end passing through the center of circle. So A4B3 combination ரெண்டு ஆப்ஷன்ல இருக்கு. APC is called as the arc of the circle. That is also correct. So A4B3 and C2. இதுலயே ஆப்ஷன் கரெக்டா மேட்ச் ஆயிடுச்சு இது வரைக்கும் தான். So option 3 and OC, இந்த diagramல OC is called as a radius. Okay, so very simple and easy question. Next, statement 1, statement 2 based question. Statement 1, center of the circle lies in its interior. Completely correct. The center is always inside the circle. Statement 2, radius of the circle is twice its diameter. இங்க தான் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க. It's not twice. ஆக்சுவலா வந்து உல்டாவா இருக்கலாம். Diameter of the circle is twice its radius சொல்லிருக்கலாம். But anyway, statement 2 is false. So அதனால option, second option, statement 1 is true and statement 2 is false is the correct answer. A cuboidal container has length 19 centimeter, height 10 centimeter. How wide must it be to hold 19,000 centimeter cube of liquid? So volume of a cuboid based equation. So உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வால்யூமோட ஃபார்முலா தெரியும். Volume of cuboid is equal to L into B into H. So 19,000 is equal to length 19 into breadth. அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. So breadth or width both are same and into 10. So 19 into 10 190. So அந்த 190 left hand sideல நான் டிவைட் பண்ணேன்னா I will get the breadth value. So 0 cancel, 19 ones are 19 hundreds are. So ultimately 100 centimeters தான் breadth. But in option வந்து 100 centimeter on equivalent value is 1 meter. So therefore option 1 is the correct answer. Next, coming to Shashi borrowed 25,000 on simple interest at the rate of 8% per annum for 3 years. At the end of 3 years, she paid back 30,000. How much money she still has to pay? So first of all, simple interest calculate பண்ணலாம். Say is equal to P into R into T by 100. So 25,000 into 8 into 3 by 100. So இதோட total simple interest value பார்த்தீங்கன்னா 6,000 and amount calculate பண்ணும்போது எப்பவுமே principal plus SI. So 25,000 plus 6,000 டோட்டலா 31,000 வரும். And இதுல question பார்த்தீங்கன்னா 3 years கழிச்சு she has already paid 30,000. So 31,000 payment பண்ண வேண்டிய இடத்துல she has paid 30,000. So the leftover, the balance amount she has to pay is 1,000 rupees is the correct answer.
Next, Rajiv borrows 6840 from Raja on simple interest at the rate of 6.5% per annum. What amount will be paid back after 3 years and 9 months? இந்த இடத்துல இந்த கன்வர்ஷன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இட் இஸ் பியூர்லி ஜஸ்ட் அமௌண்டோட கால்குலேஷன் மட்டும்தான். ஸோ 3 years 9 months can be written as 3 plus 9/12 because months எப்பவுமே years கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதணும் in terms of simple interest question. So இதை simplify பண்ணா 3/4 and ultimately 3/4 can be written as 15/4 years. So calculating simple interest, so 6840 into 13/2. ஏன் 13/2 எழுதுறேன்னா 6.5%. ஸோ கிளாஸ்ல நான் சொல்லியிருப்பேன் டெசிமல்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் ஃபிராக்ஷன் நீங்க 6.5 வச்சுட்டு சால்வ் பண்ணிருக்கலாம். நோ ஹார்ம் இந்த ஃபிராக்ஷனா இருந்தா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டரா கால்குலேட் பண்ணும். ஸோ 6.5 கேன் ரிட்டன் as 13/2 and 15/4 divided by 100. சரிங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் யூ கால்குலேட் திஸ் டூயிங் த கேன்சலேஷன் எல்லாமே பண்ண பிறகு யூ வில் கெட் தி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் as 1667.25. ஓகே, அண்ட் இங்க அமௌண்ட் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ அமௌண்ட் is equal to simple interest plus principal. So 1667.25 கூட 6840 add பண்ணா you will get the values 8507.25. Okay, option 3 is the correct answer. Now coming to next angle based question. உங்களுக்கு வந்துட்டு இங்க x y கண்டுபிடிக்கணும். 68 degree 39 degree இது ஒரு straight angle. So மேல இருக்கிற entire portion ஒரு 180. So 180ல 68 and 39 subtract பண்ணா you will get 73 degree, which is correct. And 73 and exacta opposite angles. So x க்கு 73 opposite இருக்கிறதுனால 73 will be x value, correct. And y calculate பண்றதுக்கு இந்த particular portion. So இந்த particular lineல திரும்ப இங்க ஒரு 180 calculate பண்ணீங்கன்னா 73 plus y plus 39 is equal to 180. So நீங்க 180ல 73யும் 39யும் subtract பண்ணீங்கன்னா the remaining value is 68 degree. இது கிட்டத்தட்ட வந்து மேல என்ன கான்செப்ட், ஏன்னா நம்பர்ஸ் அதே நம்பர்ஸ் தான். 68 73 39 ஆட் பண்ணா 180. ஸோ கீழே வந்து பாக்கி இருக்கிற ரெண்டு நம்பர் 73 39 கொடுத்தனால வெரி சிம்பிள் கால்குலேஷன். ஜஸ்ட் நீங்க அந்த இடத்துல கொஞ்சம் பொறுமையா யோசிச்சீங்கன்னா டக் டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். ஸோ 73 minus 68 x minus y தான் கேட்டிருக்காங்க. 73 minus 68 is 5. Option 3 is the correct answer. Next 34, once again an angle based question. இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா ஸோ இங்க 42 this marking is 90 degree and in the angle calculate பண்ணணும் based on linear angle, based on straight angle. So 42 plus 90 you will get the answer as 132. 180 la balance calculate பண்ணீங்கன்னா 48 degree, which is correct. And அப்படியே bottomல இருக்கிற 180, so 180 la 48 degree subtract பண்ணா the value is 132, which is the correct answer. Supplementary angle of angle A is 1/3 of right angle. So supplementary angle of angle A, it's very நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான question. So supplementary angle of in the sentence வந்து we will write it as 180 minus A. ஏன்னா supplementary angle of angle A. So அதனால 180 minus angle A is equal to 1/3 of 90 degree. 1/3 of right angle, 1/3 into 90. So 1/3 into 90, 30 degree. எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க 13 செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க. நோ, அவங்க வந்து supplementary angle of A அப்படிதான் கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ அப்போ 180 minus A is equal to 30 degree. அப்போ A is equal to இந்த ஏவும் 30யும் நம்ம ஸ்வாப் பண்ணும்போது your value is 150 degree. Option 2 is the correct answer. Rahul had 120 rupees. He bought a gift for his mother which cost 109.75. How much money is left with him? It is basic, just நம்மளோட subtraction subtraction part தான். decimal subtraction. So 120 minus 109.75. இந்த கால்குலேஷன் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லா உங்களுக்கு 0.25ல தான் எண்ட் ஆகும். ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன்ல தான் 0.25ல இருக்கு. ஸோ கரெக்டா கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 10.25 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ஆப்ஷன் 4 இஸ் எஸ் கரெக்ட். அண்ட் இந்த கொஸ்டின்ல நம்பர் சிஸ்டம் வித் டெசிமல். ஸோ 859 48 231/100 கேன் பி ரிட்டன் as 2.31 and 29/1000 can be written as 0.029. ஸோ நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டிய நம்பர்ஸ் என்னன்னா 859 48 2.31 அதுக்கப்புறமா 0.029. ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும். அல்டிமேட்லி உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 9ல தான் முடியுது. இங்க ஒரே ஆப்ஷன்ல மட்டும் தான் 9ல முடியுது. ஸோ அதுலயே ஒரு கெஸ் கண்டிப்பா ஆப்ஷன் 3 தான் இருக்கும். நீங்க ஆட் பண்ணாலும் யூ ஸ்டில் கெட் தி ஆன்சர் as 909.339. ஜஸ்ட் சின்ன க்ளூஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் டைம் பேஸ்டு கொஸ்டின். ரேகா கவர்ஸ் a distance of 15 km walking at the speed of 3 km/h. How much distance would she cover at the same time if she walks at the speed of 7 km/h? இதை வந்து நீங்க ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் டைம் பேஸ் பண்ணி அதுல டைம் கால்குலேட் பண்ணியும் பண்ணலாம். ஆர்
நீங்க வந்து டைரக்டா யூனிட்டரி மெத்தட்லயும் பண்ணலாம். யூனிட்டரி மெத்தட்ல கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வர்சஸ் ஸ்பீட் உங்களுக்கு வந்துட்டு இங்க 15 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னு இருக்கும்போது இங்க 7 கிலோமீட்டர் பர் ஹவருக்கு என்ன பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ direct cross multiplication. So 7 into 15 divided by 3, 3 5s are, so 7 into 5, 35 kilometers is the correct answer. Next, speed of bus is 36 kilometer per hour and distance covered by the bus in 10 seconds. So unit வந்து different இருக்கு. நம்ம வந்து kilometer per hour meter per second மாத்திரம். So 36 into 5 by 18 பண்ணீங்கன்னா you will get the answer as 10 meter per second. இதுதான் நம்மளோட ஸ்பீடோட கன்வர்ஷன் வேல்யூ. 10 meter per second speed, time வந்து 10 seconds. So distance calculate பண்றதுக்கு speed into time. So 10 into 10, 100 meters is the correct answer. Next question. There are 48 rows of plants. Each row has 12 plants. If each plant needs 3 buckets of water. So ஒரு பிளான்ட்டுக்கு 3 buckets. அப்போ மொத்தமா 12 plants இருக்கு. ஒரு ரோலையும் 48 plants இருக்கு. பியோர் மல்டிபிளிகேஷன். நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் 48 into 12 into 3. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நிறையவே ரிப்பீட் பண்ணிருக்காங்க சைனிக்ல. So 48 into 12 into 3. இதை கரெக்டான மல்டிபிளிகேஷன் பண்ண முடிச்சுன்னா you will get the answer as 1728. Option 3 is the correct answer. Next, a shopkeeper sold an article for 558 rupees, gaining 1/5 of the cost price. சரியா? ஸோ அப்போ எஸ்பி வந்து 558 சொல்லிட்டாங்க. ப்ராஃபிட் வந்து 1/5 ஆஃப் சிபி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ 1/5 ஆஃப் சிபி. இப்போ ப்ராஃபிட்டுக்கான ஃபார்முலா, யூஸ்வலா ப்ராஃபிட்டுக்கான ஃபார்முலா நம்ம என்ன எழுதுவோம்? ப்ராஃபிட்டுக்கு வந்து எஸ்பி மைனஸ் சிபி. ஸோ எஸ்பி ப்ராஃபிட்டோட வேல்யூ வந்துட்டு ஐ கேன் ட்ரை ப்ராஃபிட்டுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா 1/5 ஆஃப் சிபின்னு இருக்கிறத ஸோ சிபி பை 5ன்னு எழுதிக்கிறேன். அண்ட் எஸ்பி வேல்யூ கொடுத்தாச்சு 558 மைனஸ் சிபி அகைன். இப்போ இந்த சிபியை நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்துடும். அப்போ எனக்கு வந்து சிபி பை 5 பிளஸ் சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு 558 இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட ஈக்குவேஷன் ஆட் பண்ணனா எனக்கு வந்து 6cp by 5 ஈக்குவல் டு 558. சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த 6/5 மட்டும் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா அதை அப்படியே வந்து அந்த சைட் கொண்டு போயிடுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ எனக்கு வந்து 558 into 5/6. ஓகே. So once in the values and I calculate panana, I will get the answer as 465, which is option 1. That is the correct answer. Second. Next question number 42. A shopkeeper buys a toy car for 300 and sells it for 330. So CP 300, SP 330. இதை விட ஈஸி கொஸ்டின் மேக்ஸிமம் நமக்கு கிடைக்காது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டாபிக்ல. ஸோ ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு சப்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் SP minus 300, which is 30 rupees. ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் போது P percent is equal to 30 by 300, cost price into 100, 0 cancel, 30 by 3, 10% is the correct answer. சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஒரே ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் கொஸ்டின் தான் என்டையர் பேப்பர்ல கேட்டிருந்தாங்க. எத்தனை பேர் நோட்டீஸ் பண்ணீங்க தெரியல. அண்ட் ரொம்பவே சிம்பிளான சிம்பிளிஃபிகேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட்ஸ் கூட இல்லை. ஸோ 190 டிவைடட் பை 9 சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து 22 வரும். 22 into 2 44. 44 plus 18 minus 12. இவ்வளவுதான் கொஸ்டினே. ஸோ 62 வரும். 62 minus 12, option 150 is the correct answer. Next, 44th question. Lady spent 230.50 on milk, 125 rupees on bananas, 212 rupees on apples, 197.50 on mangoes to make a dish for 15%. So, நீங்க first of all எல்லா decimal valuesமே எல்லா decimal numbersமே ஆட் பண்ணணும். 230.50, 125, 212, 197.50 எல்லாத்தையுமே நீங்க ஆட் பண்ணணும். ஸோ உங்களுக்கு டோட்டலா எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணீங்கன்னா you get the value 765 rupees. இது வந்து 15 மெம்பர்ஸ்க்கு 765. ஸோ கொஸ்டின் வந்து காஸ்ட் பர் பர்சன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 765 டிவைடட் பை 15 பண்ணும்போது யூ கெட் த வேல்யூ as 51 rupees per person. That's correct. Average of first 10 natural numbers direct formula இருக்கு. That is n plus 1 by 2. ஸோ உங்களுக்கு வந்து டைரக்டா ஸ்டூடெண்ட்டும் அதே தான் கரெக்டாக அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் 10 natural numbers 10 plus 1 by 2, which is equal to 11 by 2. 11 by 2, 5.3 is the correct answer. I am a multiple of both 2 and 5. Who am I if I am less than 14? Multiple of 2 and 5. இங்க ஆப்ஷன்லயே பாத்தீங்கன்னா எந்த ஆப்ஷன்ல 2 and 5 மல்டிபிளா இருக்கிறதுனா ஆப்ஷன் 2 மட்டும்தான். வேற எதுவுமே வந்து 2 and 5 மல்டிபிள்ல வராது. ஸோ அதனால டைரக்டா அண்ட் ஆல்சோ லெஸ் தேன் 14 ஆப்ஷன் எல்லா ஆப்ஷனும் லெஸ் தேன் 14ல தான் இருக்கு. பட் 2 and 5 மல்டிபிள் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது ஆப்ஷன் 2, 10 is the correct answer. Very simple and basic question. Cave pattern
ஸோ ஒரு நம்பர் சீரிஸ் பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க 3, 9, 27K. ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியுது ஒரு நம்பரும் கூட கூட 3 மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ 3 into 3 9, 9 into 3 27. ஸோ 27 into some number is equal to K. K into 3 is equal to K into some value is 243. ஸோ லாஜிக்கலா 27 into 3 மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 81. 81 into 3 மல்டிப்ளை பண்ணா நம்ம கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. ஸோ option 2, 21 is the correct answer. 81 is the correct answer. LCM and HCF of two numbers. LCM and HCF relationship நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தரோவா தெரிஞ்சிருப்பீங்க. இந்த சம் கண்டிப்பா யாரும் மிஸ் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. ஸோ LCM into HCF is equal to product of two numbers. ஒரு நம்பர் 24, இன்னொரு நம்பர் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எக்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த 24 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போய் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ 96 into 8 by 24. ஸோ உங்களுக்கு டைரக்டா 24 4s are 96 அப்படியே கேன்சல் பண்ணலாம். ஸோ 4 into 8 32. Option 2 is the correct answer. Next, length of two iron rods are 144 meter and 64 meter. What is the maximum length? Maximum போகும்போது HCF தான் மீன் பண்றாங்க. ஸோ நீங்க 144க்கும் 64க்கும் HCF கால்குலேட் பண்ணிட்டே வாங்க. 72, 32, then 36, 16, then 18, 8, then 9, 4. இதுக்கப்புறம் முடியாது. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தோன்னா மொத்தமா 4 2 வரும். ஸோ 2 into 2 into 2, which is 16 meters. Option 2 is the correct answer. Unitary method based question. 32 apples on the 512 rupees. What is the cost of 52 apples? So 32, 512, 52 calculate பண்ணணும். Just cross multiplication. 52 into 512 divided by 32. Once again, basic calculation. So 832 will be the correct answer. The sum of the number 86954 and the number obtained by interchanging its tens digit and thousands digit. எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 86954 கடைசி டிஜிட் யூனிட் டிஜிட், அதுக்கு முன்னாடி இருக்க டிஜிட் டென்ஸ், அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது 1000, சாரி 100, அதுக்கப்புறமா இருக்கிறது 1000. கொஸ்டின் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா எனக்கு டென்ஸ் டிஜிட்டும் தட் இஸ் 5 அண்ட் தௌசண்ட் டிஜிட் தட் இஸ் 6 இதை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். அப்படின்னா 85964 இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி சொல்லணுன்றது மட்டும்தான் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் பிளேஸ் வேல்யூஸை மட்டும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அடிஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். பட் ஆனா நிறைய பேர் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல மிஸ்டேக் பண்ண சான்சஸ் இருந்திருக்கு. So your answer will be 172918, which is option 3. Okay, option 3 is the correct answer. The temperature at which readings in Celsius and Fahrenheit are equal -40 degree. இதை நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். -40 degree is the correct answer. இல்ல சார் பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஜஸ்ட் ஃபார்முலாஸ் ரிலேட் பண்ணிருக்கணும். ஸோ டிகிரி செல்சியஸ் ஈக்குவல் டு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டுத்துல எந்த ஃபார்முலா ஏதோ ஒரு சைட் ஃபார்முலா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. எஃப்க்கு சியா மாத்தணும்னா 9c by f plus 32, 9c by 5 plus 32. ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இம்மீடியட்டா இந்த சியை வந்துட்டு ஸோ சியை வந்துட்டு நான் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கொண்டு வரேன், 32 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போயிடும். ஸோ -32 is equal to 9c by 5 minus c. ஸோ இது எல்சிஎம் எடுத்து பண்ணும்போது நமக்கு வந்து 5c வரும். ஸோ 4c by 5 equal to 32. இப்போ இந்த 5 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு வந்து -18 வரும். சரிங்களா, ஏற்கனவே 32 இருக்கு. ஸோ -80 is equal to 4c. Sorry, 160, not 80, 160. 32 into 5 is 160. So 160 is equal to 4c. அப்ப c is equal to -160 by 4, which is equal to -40 degrees. சரிங்களா, நீங்க ஜஸ்ட் ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் ஈக்குவேட் பண்ணி சால்வ் பண்ணிருந்தாலும் you get the correct answer. Normal body temperature of a healthy human. So temperature இன்னொரு question, 37 degrees செல்சியஸா இருக்கிற பாடி டெம்பரேச்சர் ஃபாரன்ஹீட்ல கேட்டிருக்காங்க. ஜஸ்ட் கன்வர்ஷன். ஸோ ஃபாரன்ஹீட்ல கன்வெர்ட் பண்ணும்போது சேம் ஃபார்முலா 9c by f plus 32. So 9 into 37 by 5 plus 32. சரிங்களா, ஸோ இந்த கன்வர்ஷன் கரெக்டா பண்ணீங்கன்னா 98.6 degree Fahrenheit is the correct answer. Smallest fraction among the following. கிளாஸ்ல அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ எப்பவுமே நியூமரேட்டர் கான்ஸ்டன்டா சேமா இருக்கும்போது whichever fraction with the highest denominator value holds the smallest value in the fraction. ஸோ இங்க இருக்கிறதுலே பாத்தீங்கன்னா denominator 9 is the greatest. ஸோ அதனால 11 by 9 is the smallest fraction, which is correct. ஸ்டூடெண்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. Arrange the values in the descending order of their values. So 5 by 6. டக்குன்னு நாம வந்துட்டு இது ரெண்டு ஆப்ஷன் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஒன்னு வந்து நீங்க எல்சிஎம்ல ஃபாலோ பண்ணலாம், ஆர் நீங்க டெசிமலாவும் கன்வெர்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, எனிவேஸ் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து டெசிமல் பண்றது ஃபாஸ்டா பண்ணியிருப்பீங்க. வெரி குட். ஸோ 5 by 6 டிவைட் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் தி ஆன்சர் as 0.8 and 11 by 18 பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 0.6, 7 by 9க்கு 0.7, 1 by 3க்கு 0.3. So descending order, which means 0.8 is the first value. So 5 by 6ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும். ரெண்டு ஆப்ஷன் மட்டும் தான் அந்த மாதிரி மேட்ச் ஆகுது. Followed by 7 by 9. So இந்த ஆப்ஷன் ரெண்டுமே கரெக்டா இருக்கு.
Next, so 0.8 முடிஞ்சு 0.7, 0.6. So 11 by 18 third portionல வரணும். Option 2 is the correct answer. Harpreet's family planned a picnic over the weekend. Her mother packed 3 kg 70 grams watermelon. So 3 kg 70 grams. அதுக்கப்புறம் 2 kg 75 grams. அதுக்கப்புறம் 950 grams pineapple. So இங்க 0 kg போட்டுக்கலாம். Then 1 kg 600 grams. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். So you will get 6 kg 1695 grams. எப்பவுமே வந்து 1000 விட எக்ஸீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதுல இருந்து ஒரு 1 எடுத்து ஸோ 1695ன்றதுனால அந்த 1000 மட்டும் நான் ரிமூவ் பண்ணி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ it becomes 7 kg 695 grams. So 7 kg 695 can also be written as 7.695 kg. Option 3 is the correct answer. Next, which of the following is equal to 2.9 liter plus 4 liter 9 milliliter? So 2.9, 4 liter 9 milliliter. So 9 milliliter வந்து milliliter லிட்டருக்கான கன்வர்ஷன் 1 by 1000. So 0.09. So add பண்ணீங்கன்னா 6.909 is the correct answer. Option 2. And which of the Roman numerals is incorrect? Repetition VLD. இந்த alphabets repeat பண்ணக்கூடாது. So அதனால option 2 is the correct answer. Supplementary angle of complementary angle of 3 times of 20 degree. ஒரு நல்ல question. இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் பார்த்திருப்பீங்க. So first of all இது வந்து ரிவர்ஸ்ல சால்வ் பண்ணணும். So 3 times of 20 degree first சால்வ் பண்ணுங்க. 3 times of 20 degree 60 degree. சரி, அப்ப காம்ப்ளிமெண்டரி ஆஃப் 60 என்ன? காம்ப்ளிமெண்டரினா 90 minus 60. ஸோ 90 minus 60 பண்ணும்போது உங்களுக்கு 30 டிகிரி வரும். சப்ளிமெண்டரி ஆஃப் 30 என்ன? சப்ளிமெண்டரினா உங்களுக்கு வந்து 180 minus 30. ஸோ 180 minus 30 it is 150. Option 4 is the correct answer. So Roman number is equal to the sum of Roman numbers XL VII. So XL போது 40. So 48 plus XX VII. XX na 20, 27. So 48 plus 27 is what being asked. So add பண்ணீங்கன்னா 75. 75 போது LXX. So LXX B. Option 3 is the correct answer. Next unitary method இன்னொரு question. 18 notebooks ஓட காஸ்ட் வந்து 1296. 11 notebooks ஓட காஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க. So 18 1296. அப்ப 11 notebooks 11 into 1296 divided by 18. So cancel பண்ணீங்கன்னா you will get the answer as 792. போல் கொஸ்டின். ஸோ ஒரு போல் எடுத்துட்டு 3 கலர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுல வந்து மேல வந்து பிளாக் கலர் அப்படின்னு எடுத்துட்டா தட் இஸ் 1/4 பார்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து ரெட் கலர் 2/5 பார்ட் அண்ட் ரிமைனிங் வந்து கிரீன் கலர்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எப்பவுமே ஒரு என்டையர் ஃபிராக்ஷன் இது எல்லாமே ஃபிராக்ஷன் பார்ட்டை தான் வச்சிருக்கிறதுனால டோட்டல் ஃபிராக்ஷன் வந்து 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து இது 2 வேல்யூ ஆட் பண்ணி 1ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணா ரிமைனிங் இருக்கிற பார்ட் கிரீன் தெரியும். ஸோ வாட் இஸ் த சப்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் 1 minus of 1/4 plus 2/5. So 1 minus இது LCM எடுக்கும்போது நமக்கு 5 plus 8/20. So 13. What is 1 minus 13/20, which is 7/20 is the correct answer. Next, fraction based sum. So 3 5/6 solve பண்ணீங்கன்னா 23/6 and 2 4/5, which is 14/5. Just in the 23/6 right hand side கொண்டு போகணும். So 14/5 plus 23/6 add பண்ணீங்கன்னா after taking LCM is 30. So cross multiply பண்ணும்போது you will get the answer as 199/30, which is equivalent to 619/30. Option 3 is the correct answer. And ratio based sum, that is amount split பண்றது. So 2320 rupees. இந்த மாதிரி சம் ஃப்ரீயாவே ரிப்பீட்டேஷனா நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். கிளாஸ்லயும் நிறைய சால்வ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்பல்சரி எல்லாருமே ஈஸியா அச்சீவ் பண்ணிருப்பீங்க நம்புறேன். நிறைய மெத்தட் இருக்கு, பட் காமனா வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ் வச்சு அல்ஜிபிரேக்கா சொல்லியிருக்கேன். ஸோ 3x and 5x யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். ஸோ 3x plus 5x is equal to 2320. So 8x is equal to 2320. X is equal to 2320/8. We'll get the answer as 290. இங்க கேட்டிருக்கிறது சீதாவோட கீதாவோட அமௌண்ட். ஸோ 290 into 3, 290 into 5. மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா we'll get the answer as 870 and 1450. Option 3 is correct. Next, 680 pens இருக்கு. அந்த 680 pensல 140 pens வந்து ரெட் கலர், தென் 160 pens வந்து கிரீன் கலர். இதுலயே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச 300 pens முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது 380 pens, which is ப்ளூ கலர். கொஸ்டின் வந்து கிரீனுக்கும் ப்ளூக்கும் ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க. ஸோ 160க்கும் 380க்கும் சரிங்களா? அதுல 0 கேன்சல் ஆகும். 16:38. 16 and 38 டூ டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணும்போது 8:19. Okay, so option 1, 8:19, not 7:8. 8:19 is the correct answer. Next.
ஃபார்ச்சுனேட்லி இங்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து கிரீன்ஸ் அண்ட் ப்ளூக்கு பதில் டேரெக்டா 140 and 160 பண்ணதுனால தான் 7:8. கொஸ்டினை கேர்ஃபுல்லா ரீட் பண்ணணும்ன்றது நான் நிறைய வாட்டி இன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, a chocolate brick is in the shape of a cube of size 6 centimeter. Kavita cut into small cubes of size 2 centimeter. So number of small cubes. So volume of cube and cuboids based on. So எப்பவுமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து number of cubes calculate பண்ணது bigger volume, that is 6 cube divided by smaller volume 2 cube. Cube ஓட formula a cube. So 6 cube by 2 cube. 6 cube ஓட value by 2 cube ஓட value நீங்க divide பண்ணீங்கன்னா you will get the answer as 27, which is the correct answer, option 2. Number 1. Number 1 என்ன number? Prime number? No. Composite number? No. It is both prime and never. There will not be such number at all. It is number 1 is neither prime nor composite. Option 4 is the correct answer. How many prime numbers are there between 30 and 60? So 31, 37, 41, 43, 47, 53, and 59. So total, you can find out there are 7 prime numbers. Option 2 is the correct answer. Number of triangles in the following. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின். நிறைய பேர் வந்து இந்த லைனை தப்பி தவறி கண்டினியூஸா எடுத்திருந்தீங்கன்னா இந்த லைன் இங்க ஜாயின் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தப்பாயிட்டு இருக்கும். ஸோ 6 is the correct answer. நீங்க பொறுமையா கால்குலேட் கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க. You will get 6 triangles, which is the correct answer, not 7. As the following 3 equal angles, அப்படின்னா it is equilateral triangle. So A2 கரெக்டான கண்டிஷன். Option 1 and 2ல மட்டும் தான் இந்த மேட்சிங் இருக்கு. 2 equal angles na isosceles. So இதுலயே வந்து clear தெரிஞ்சு. So B1. அப்போ option 2 is the correct answer. All 3 angles of different measures na scaling and one angle of 90 degree right angle triangle. If the average of 5, 13, 18, 20, 22, k plus 6 is 16, what is the value of k? Normally நீங்க average எடுக்கிற மாதிரி தான். So 5 plus 13 plus 18 plus 20 plus 22 plus k plus 6 by total இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸும் கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா 7 equal to 16. So நீங்க வந்து இருக்கிற நம்பர்ஸ் மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 84 plus 2k இருக்கு 2k and 7 into 16 cross multiply பண்ணீங்கன்னா 112. 84 112 subtract பண்ணும்போது you will get the value as 28. So k is equal to 28 by 2, which is equal to 14 is the correct answer. There are 1,240 employees in an organization, out of which 25% are given promotion. How many employees got promotion? So percentage அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். So 25% of 1,240. So 25 by 100 into 1,240. So இதை நீங்க நார்மலா கேன்சல் பண்ணிட்டு 0, 5 table 2, 5, 260, 5 into 62 cancellation, you will get the value as 310. Multiplication, you will get the value as 310. A man earns 3,200 rupees per day and spends 2,800 per day. Percentage of savings. So 3,200 minus 2,800, 400 rupees is his savings. Okay, question on the percentage of savings. So percentage of savings is equal to 400 by எப்பவுமே income பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம savings calculate பண்ண முடியும். So 400 by 3,200 into 100. சரிங்களா? So 1 by 8, 100 by 8 ஓட value 12.5% is the correct answer. And next area based question. உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஒரு ப்ராப்பர் சிமிலர் ரெக்டாங்கிள்ஸ். 4 ரெக்டாங்கிளுமே சேம் தான். எல்லாத்துக்குமே வந்து 1.5 into 2.5. இங்க மிடில் இருக்கிற போர்ஷன் மட்டும் 1.5 into 1.5. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா 1.5 into 2.5 மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க. சரிங்களா? ஸோ 1.5 into 2.5 மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் த வேல்யூ as 3.75. இந்த 3.75 மொத்தமா 4 போர்ஷன் இருக்கு. ஸோ 3.75 into 4, which is equal to 15. இது இருக்கட்டும். அண்ட் சென்டர்ல இருக்கிற ஏரியாவோட வேல்யூ வந்து 1.5 into 1.5. ஸோ 1.5 into 1.5, which is equal to 2.25. So 15 plus 2.25, which is equal to 17.25. Option 1 is the answer. Student ரொம்ப க்ளோஸ்ல விட்டுட்டு இருக்காங்க. 17.25 is the correct answer. Okay. Next up, square shaped garden. So one more area perimeter based question. 2 rounds of rope. If the side fenced அப்படினாலே perimeter தான் மீன் பண்றாங்க. The side of the garden is 35 meter and the cost. So square shape, side 35. Okay, so quick garden வரைஞ்சிங்கன்னா 35 35 35 தான் இருக்க போகுது. பெரிமீட்டர் ஜெனரலா ஸ்கொயரோட ஃபார்ம்ல வந்து 4 into side. So 4 into 35, which is equal to 140. And but ஆனா கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லிருக்காங்க, 2 rounds of rope. So 140 into 2, 280. ஒரு மீட்டருக்கு வந்து 2 rupees. அப்போ 280 மீட்டர்ஸ்க்கு, so 280 into 2, which is equal to 560 rupees. So yes, that's it for max.
2026 சைனிக் 6th பேப்பர். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இதுல ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு, ஒருவேளை சார் ரொம்ப ஃபாஸ்டா சொல்லிட்டீங்கன்னு அப்படின்னா, எனக்கு கண்டிப்பா இது எல்லாருமே வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி நீங்க பேசுங்க. ஸோ அதுக்காக நானே வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாவே சொல்லிட்டேன். ஃபியர்ஸ் டவுட்ஸ் நீங்க கமெண்ட்ஸ்லயும் சொல்லலாம், ஆர் யூ கேன் ஆல்சோ பர்சனலி டெக்ஸ்ட் அண்ட் கிளாரிஃபை வித் மீ. அகாடமி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ ஹோப் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மேட்சா இருக்கு நம்புறேன். ஸோ ப்ளீஸ் கமெண்ட்ஸ்ல நீங்க சொல்லுங்க, ஆர் யூ கேன் ஆல்சோ பிரைவேட் வித் சாட்ல எனக்கு சொல்லுங்க. அவுட் ஆஃப் 50 கொஸ்டின்ஸ் இன் திஸ் பேப்பர் உங்களுக்கு எத்தனை கரெக்டா மேட்சா இருக்கு? ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Hello all, let us discuss the intelligence questions of Sainik 6th. சரியா? ஸோ ஃபைண்ட் த மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஷனே செம்ம ஈஸியான கொஷின், கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ 0, 2, 6, 12, -30 அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இஃப் யூ லுக் அட் த கேப்ஸ் ரொம்ப கிளியராக தெரியுது. 0, 4, 6, 8 அப்படின்ற பேட்டர்ன் ஃபாலோ ஆகுது. ஸோ 12 + 8 இஸ் வாட்? ஆன்சர் இஸ் 20. ஓகேவா? ஸோ 77 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ரொட்டேஷன் ஒன்று தெரியுது. கரெக்டாக? ஓகேவா? ஒரு நல்ல ஒரு அந்த ரொட்டேஷனில் வந்து நீங்கள் ஆங்கிள் கரெக்டாக கவனிக்கணும். சரியா? ஃபஸ்ட்டு 90 டிகிரி, அதுக்கப்புறம் ஒரு 90 + ஒரு 45 டிகிரி டர்ன் ஆயிருக்கு. சரியா? அதுக்கப்புறம் ஒரு 180 டிகிரி டர்ன் ஆயிருக்கு. சரியா? வித் ஆல் தீஸ் நம்ம ஆன்சர் வந்து 4 அப்படின்னு சொல்லி வரும். சரியா? 78 எத்தனை ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா மொத்தம் 10 ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்து உள்ளே தெரியணும். 10 ட்ரையாங்கிள்ஸ் தெரியலனா ஆன்சர் தப்பு, கிரேஸ் மார்க்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ 10 தெரியணும். ஸோ 10 இஸ் த ஆன்சர். ஸோ கம்ப்ளீட் த அனாலஜி. இது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இது இருக்கா? பெரிய ஒரு சின்ன டில்ட் ஒன்று தெரியுது. சரியா? ஸோ அதே மாதிரி இதுவும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கா? ஒரு சின்ன டில்ட் ஒன்று நீங்கள் பண்ணோம். ஸோ டில்ட் இஸ் 4. ஓகேவா? சூஸ் த ஆட் ஒன் அவுட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங். கிரிக்கெட், ஹாக்கி, ஃபுட்பால், செஸ் எல்லாமே அவுட்டோர், செஸ் மட்டும் தான் இன்டோர். ஸோ இது மட்டும் தான் இன்டோர். சரியா? ஸோ இங்கே பாருங்கள், 17 - 12 வந்து 5, 14 - 4 வந்து 10, 18 - 15 வந்து 3. அப்போ 24 - 20 என்ன வரும்? 4 வந்திருக்கும். ஆன்சர் இஸ் 4. ஓகேவா? ஃபைன். இது ஒன்றும் இல்லை, ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் தான். ஸோ ப்ளே அப்படின்றது வந்து ALYP. ஏ இங்கே போட்டு வச்சுருக்காங்க, எல் பிளேஸ் மாற்றலை, ஒய் இங்கே போட்டிருக்காங்க, பிஏ தூக்கி கடைசியாக போட்டிருக்காங்க. அதே விஷயத்த கேமுக்கு பண்ணணும். சரியா? ஸோ 3வது தூக்கி ஃபர்ஸ்ட்டில் போடணும், செகண்ட் அப்படியே வச்சுக்கணும், 4th தூக்கி 3ர்டில் போடணும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது MAEG இஸ் த ஆன்சர். MAEG தான் வரும். ஓகேவா? ஃபைனா? எஸ். ஸோ 83 பாருங்கள், BA3, DB6 ஒன்றும் இல்லை. B செகண்ட் லெட்டர், A ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர், 2 + 1 3. சேம் கோஸ் ஃபார் DB6, FC 9. ஸோ அந்த அந்த பேட்டர்ன் வந்து எங்கே வருது பாருங்கள்? AB. சரியா? ஸோ அந்த பேட்டர்ன் எங்கே வருது? HD பாருங்கள். ஓகேவா? ஸோ H and D நீங்கள் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து யூ வில் கெட் 12 வரும். சரியா? 8 + 4 12. சரியா? ஸோ ஆப்ஷன் 12 இஸ் த ஆன்சர். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 16, 9, 25, 13, 36 வருங்க. எல்லாமே ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ ஆக்சுவலாக ரொம்ப சிம்பிள் அது. ரைட்? ஸோ 100, 121 ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து 21. ஓகேவா? சிம்பிளாக வந்து இப்போ நீங்கள் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸாக இருந்தாலுமே யூ ஜஸ்ட் நீட் டு சப்ராக்ட். அவ்வளோதான். சப்ராக்ட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும். 25 - 16 வந்து 9, 49 - 36 நமக்கு ஸ்கொயர் நம்பர்ஸை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பட் ஆன்சர் இஸ் வெரி சிம்பிள். சிம்பிளி சப்ராக்ட் 121 - 100, 21 ஆன்சர். அவ்வளோதான். ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்து 21. ஓகே. ஈராக் வந்து தினார். ஓகேவா? UAE வந்து திர்ஹாம். திர்ஹாம் இஸ் த ஆன்சர். சரியா? ஸோ இங்கே பாருங்கள், BDF, GIK எல்லாத்துக்குமே 2 லெட்டர் ஜம்ப்பு. B + 2 D, D + 2 F, G + 2 I, I + 2 K அப்படியே போயிட்டே இருக்கு இல்லையா? ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு எது கரெக்டாக வரும்? QSU 17 + 2 19, QSU இஸ் த ஆன்சர். ஓகேவா? ஸோ எந்த சீக்வன்ஸில் வந்து இட் இஸ் அரேஞ்ச் டிக்ஷனரி ஆர்டர் கேட்டிருக்காங்க. கிளாக் கவுண்ட் இதையே நம்ம கிளாஸில் பண்ண மாதிரி ஞாபகம். ஸோ DCABE இதுதான் வந்து கரெக்ட் ஆர்டர். DCABE. சரியா? கேமரான்ற வார்த்தை வந்து முதல்ல வருது. ஆப்ஷன் டி ஃபர்ஸ்ட் வருது. ஸோ நீங்கள் ஆப்ஷன் டியை ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே வேலை முடிஞ்சுச்சு. அது மட்டும்தான் டி வருது. ஓகே.
அடுத்து வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் நீங்களாம் புலி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும். ஸோ ஆன்சர் வந்து 128 சிம்பிள் சப்ஸ்டியூஷன், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஓகே, 89 பாருங்க. A man said to a lady, your mother's husband sister is my aunt. சரியா? ஸோ ஒரு மேன் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. சரியா? ஸோ மேன் செட் டு அ லேடி. சரியா? ஸோ இந்த லேடியோட மதரோட ஹஸ்பண்டோட சிஸ்டர். ஓகேவா? சிஸ்டர் ஒருத்தர் இருக்காங்க. சரியா? இஸ் மை ஆண்ட். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இவங்க ரெண்டு, ஸோ இந்த மேனும் லேடியும் வந்து சிப்ளிங்காக இருக்கும். யார் ஆண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம்? அப்பா கூட பிறந்தவங்களும் அம்மா கூட பிறந்தவங்களும் ஆண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? ஸோ இந்த சிஸ்டர் வந்து ஆண்ட் அப்படின்னா, ஓகேவா? ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து யாராக இருக்கும்? சிப்ளிங்ஸாக இருக்கும். அந்த லேடியும் மேனும் வந்து சிப்ளிங்ஸாக இருக்கும். ஸோ ஹவ் இஸ் த லேடி ரிலேட்டட் டு த மேன்? இந்த மேனுக்கு வந்து இவங்க சிஸ்டர் வரணும். சரியா? ஸோ சிஸ்டர் இஸ் த ஆன்சர். இந்த கொஷின் எல்லாம் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்க. எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு வந்து நீங்கள் வெளியே வந்து ஆன்சர் எனக்கு சொல்லும் போது. ஓகே, ஸோ C6X. சரியா? அதுக்கப்புறம் E10V. ஓகேவா? ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா we will get I18R. ஓகேவா? சிம்பிள் சப்ராக்ஷன், இது வேறு ஒன்றும் இல்லை. எக்ஸோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ சப்ராக்ட் பண்ணணும், வியோட வேல்யூ இயோட வேல்யூ சப்ராக்ட் பண்ணணும். அப்படி பார்க்கும்போது ஆரோட வேல்யூ ஐயோட வேல்யூ சப்ராக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது we are getting 4 ஆப்ஷன் 4 as the ஆன்சர். சரியா? ஸோ அடுத்து பாருங்க, ABDG. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் ADHM அப்படி பார்க்கணும். சரியா? ஸோ அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 4 5 6 7 அழகாக தெரியும் பேட்டர்ன். ஸோ எம்லேருந்து +6 அடிச்சிங்க அப்படின்னா we will get answer as எஸ். சரியா? எஸ் தான் ஆன்சராக வரும். அதே மாதிரி இஃப் யூ லுக் அட் BGMT செகண்ட் லெட்டர் மட்டும் பாருங்களேன். +5 +6 +7 +8 அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ Tலேருந்து +8 அடிச்சிங்க அப்படின்னா you will get SB. ஸோ SB இஸ் த ஆன்சர். இங்கே கொடுத்துருங்க மாதிரி 3 இல்லை, ஆப்ஷன் 1 இஸ் த ஆன்சர். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, எவ்வளோ சிம்பிள். சன், எர்த், வீனஸ், மெர்க்குரி. சன் தான் பிளானட் இல்லை, மீதி எல்லாமே பிளானட். சன் இஸ் அ ஸ்டார். ஓகேவா? ஸோ 1 3 7 15 31 என்ன வந்திருக்கும்? அப்படியே டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க. +2 +4 +8 +16 +32 அதே தானே. 2 4 6 8 அப்படியே போகுது இல்லை, இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இல்லை. 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16. ஸோ அப்போது 16 2s are 32 31 + 32 இந்த சம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். நம்ம மாக் டெஸ்ட்ல இந்த சம் பண்ணியிருக்கோம் இஃப் யூ ரிமெம்பர். ஸோ 31 + 32 is what? 63 is the answer. ஓகே, அசெண்டிங் ஆர்டர் கேட்டிருக்காங்க. அசெண்டிங் ஆர்டர் எங்கே ஆரம்பிக்கும்? எப்போவுமே வந்து செகண்ட்ஸில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ செகண்ட்ஸ் எவ்வளோ ஈஸி இல்லை. செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன வரும்? CE. அங்கே வச்சு ஆன்சர் டிசைட் பண்ண முடியாது. செகண்ட்ஸ், மினிட், ஹவர். CEA வரைக்கும் வந்துட்டிங்கன்னா ஆன்சர் கரெக்டு. CEA வரைக்கும் வந்துட்டீங்க அப்படின்னாலே போதும். DE தானா அங்கேயே இருக்குது. ஸோ நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. we can easily do. ஓகே, ரைட். அடுத்து பாருங்க, இஃப் எக்ஸ் இஸ் த பிரதர், எக்ஸ் வந்து யாரோட பிரதர்னு தெரியல, சன் ஆஃப் ஒய்ஸ் சன். சரியா? இஃப் எக்ஸ் இஸ் த பிரதர் ஆஃப் சன் ஆஃப் ஒய்ஸ் சன், அதாவது வந்து சன் ஆஃப் ஒய்ஸ் சன், அதாவது ஒய்வுக்கு ஒரு சன் இருக்கான், அவனுக்கு ஒரு சன் இருக்கான், அவனோட பிரதர் தான் வந்து யாரு? இந்த எக்ஸ். ஹவ் இஸ் எக்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஒய் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கான். கிராண்ட் சன், சன் ஆஃப் சன். ஓகேவா? மகனோட மகன் அப்படின்னு வருது இல்லையா? ஸோ வந்து கிராண்ட் சன், பிரதர்ஸ் இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ இன்ட்ரெஸ்டில் வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்குள்ளே இருக்கிற வார்த்தை எங்கே வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே டோனில் ஓ கிடையாது, இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து ஓ கிடையாது, சிங்கில் கே கிடையாது, சரியா? டேர்மில் எம் கிடையாது. ஸோ நெஸ்ட் இஸ் தான் ஆன்சர், NEST. ஓகேவா? ரைட். விச் லெட்டர் இஸ் த செகண்ட் டு த ரைட் ஆஃப் த செவன்த் ஃப்ரம் த ரைட் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ரைட் ஹேண்ட்லேருந்து செவன்த் பாருங்கள். ரைட் ஹேண்ட்லேருந்து செவன்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 2 3 4 5 6 7 P வந்திருக்கா? செகண்ட் டு த ரைட் ஆஃப், செகண்ட் டு த ரைட், இதுக்கு செகண்ட் வந்து என்னன்னு பார்க்கணும். Pலேருந்து செகண்ட் டு த ரைட் வந்து என்னது? ஒய். சரியா? ஸோ 97ல் ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ஆன்சர். ஹவு மெனி ஓஸ் ஆர் தேர் இன் த லெட்டர் இன்டர்நேஷ்னல்? ஓ, ஒன்னே ஒன்று தாங்க இருக்குது. கரெக்டா? How many letters are there before the letter O? ஓக்கு முன்னாடி, if letters are arranged in alphabetical order. ஸோ இந்த இன்டர்நேஷ்னல் அப்படின்ற வார்த்தையை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துட்டு அதை வந்து நம்ம ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். AAEN
அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ அப்போ வந்து பார்க்கும்போது அந்த ஓக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 9 letters இருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். எஸ், இது வந்து நம்மளுக்கு மிரர். சரியா? மிரர் வந்து ஆப்ஷன் 2 இஸ் கரெக்ட். ஓகேவா? கரெக்டாக அந்த கார்னரில் வரணும். ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் வந்துட்டு அப்புறம் தான் ஸ்கொயர் வரணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ பேட்டர்ன். பேட்டர்ன் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் ஜெட் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் அப்படியே போயிட்டே இருக்குது. சரியா? ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த டேஷ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் ஜெட் 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 அதுதான் வந்து ஆன்சராக வந்திருக்கும். சரியா? ஸோ வித் திஸ் யுவர் சைனிக் 6 இன்டெலிஜென்ஸ் டிஸ்கஷன் இஸ் ஓவர். உங்களோட மார்க் என்ன இன்டெலிஜென்ஸில் அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. Hello, all. So let's discuss 2026 Olympic selection at the exam here. Class 6 உடைய general knowledge. So நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க general knowledge கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்துச்சுன்னு. Yes, of course. So let me tell you எந்தெந்த கொஸ்டின்லாம் டஃப்பாக இருந்துக்குன்னு சொல்லி. And டெஃபினட்டா இதுல நம்மளால நல்ல ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த டைம் ரிசல்ட் மெயின்லி பேஸ்ட் ஆன் ஜிகே அண்ட் இங்கிலீஷ் தான். சரியா? ஓகே, சரி பார்ப்போம். லெட்ஸ் பிகின். ஸோ செக்ஷன் டி ஜென்ரலா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு செக்ஷன் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் அந்த இது கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சேம் நம்பர் கொஸ்டின் தான் வரும். Whom of the following has made the documentary film India Untouched? The answer is Shyam Bengal. Shyam Bengal is a perfect answer. Definitely, நீங்க மார்க் 102. Which one of the following statement is not correct actually? Okay, so clear understanding. Snake do not have external ears. Yes, they only feel the vibration on the ground. Is correct statement. Fishes give alarm call by electric signals. So it's electric fish. Yes, it gives. Okay. Animals that are awake in the daytime can see things only. The only variant I put on, you careful. So அதாவது டே டைம்ல அவேக்கா இருக்கிறவங்க நைட் டைம்ல பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல தான் தெரியும். அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ இது தவறான ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகேவா? ஸோ டே ஆக்டிவ் அனிமலை டையூர்னல் அனிமல்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க. சரியா? ஓகே. Some birds give different warning because the enemy is coming from the sky or in the enemy in the ground. Exactly. So பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா ஓகே இந்த ஒரு எனிமி வருதுன்னா நல்ல சிப் சவுண்ட்ஸ் அதிகமா கொடுக்கும். ஸோ இதுவும் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். தவறான ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆப்ஷன் 3. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் கோ ஹியர். மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ஓகே, ஸோ இது வந்து மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிசர்வேஷன் அண்ட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி. ஓகே, ரைட், லெட்ஸ் பிகின். ஸோ இங்க ஆப்ஷன் ஏ குக்டு ரைஸ். குக்டு ரைஸ் நம்ம எப்படிங்க ப்ரிசர்வ் பண்ணுவோம்? Putting in a bowl and keeping the bowl in a container with some water. தண்ணி கொஞ்சம் சோக் பண்ணி ஓகே அந்த ரைஸை வைப்போம். கரெக்டா? ஓகே சார், இது எனக்கு ஆப்ஷன் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். வேற கிரீன் கொரியாண்டர் கொத்தமல்லி என்ன பண்ணுவோம்? கொஞ்சம் wrapping in a damp cloth. ஸோ துணியில மூடி தானே வைப்போம். அப்ப இதுனா ஓகேவா? இல்ல சார், இதுலயே டவுட் இருக்கு சார். சரிங்க, மில்க்குங்க. வீட்டுல பால் வாங்கி எப்படி சூடு பண்ணி வைப்பான்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? அப்போ மில்க் பாயிலிங். அப்போ ஆப்ஷன் சிக்கு 1. ஓகே, அப்ப இங்க எங்க இருக்கு ஆப்ஷன் சிக்கு 1? ஸோ இங்கேயும் இருக்கு, இங்கேயும் இருக்கு. ஓகேவா? ரைட். அடுத்து வேற நமக்கு இங்க பாருங்க, ஆனியன் கார்லிக், வெங்காயம் எப்படி பண்ணுங்க? ஸோ கீப்பிங் இன் ஓப்பன் ட்ரை பிளேஸ். எக்ஸாக்ட்லி கரெக்டா? ஸோ பிக்கு ஆப்ஷன் 3. ஸோ பிக்கு ஆப்ஷன் 3. ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் 4 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். Clear? Right. In which year did Gandhi go on a yatra, long walk from Ahmedabad to Dundee, seashore in Gujarat, to protest against the British law that did not allow people to make salt themselves? So correct at 12th March 1930 அன்னைக்கு will be starting. Okay,
சபர்மதி ஆசிரமம் அங்க இருந்து. ஸோ 1930 the last year. ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? டண்டி மார்ச். கிளியர்? ஸோ ரெண்டாவது. நெக்ஸ்ட் 105. ஸோ மேட்ச் லிஸ்ட். ஸோ காஷ்மீர், தெலுங்கானா, பீகார், அஸ்ஸாம். பீகார் மதுபானி பெயிண்டிங் படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? இந்த ஒரு ஆப்ஷன் வச்சு நம்ம இது டெக்ரேட் பண்ண முடியும். இப்போ சீக்கு 2. சீக்கு 2 எங்க இருக்கு வருது? இவங்க கிட்ட இருக்கு, இவங்க கிட்டே இருக்கு. அப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ரைட். இப்போ பூச்சம்பள்ளி தெலுங்கானா. ஓகே. ஸோ பிக்கு 4. பிக்கு 4 எங்க வருது பாருங்க. இங்க இல்ல. அப்போ இது வராது, இவங்க தான் இருக்கும். அப்போ ஆப்ஷன் 1 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, அப்படி போயிடலாமா? ஓகே, சூப்பர், குட். ஸோ 106, according to right to forest act. This is very difficult question. Okay, this is one of the difficult question. As to ஏன்னா நீங்க ஆர்எம்எஸ் எக்ஸாம்ல ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின். ஸோ சைனிக்ல தான் இந்த கொஸ்டின் இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டா கேட்டாங்க, தெரியல. ஓகே, ரைட். ஸோ அக்கார்டிங் டு ரைட் டு ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட். ரைட் டு ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் வச்சு இது கேட்டாலே டிஃபிகல்ட் தான். 2006 கொஸ்டின், 2006 இயர் வச்சு கேட்டாங்க. So people who have been living in the forest at least dash years have a right over the forest land and what is grown on it. So minimum 25 years தான் இருக்கும். அப்போதான் அவங்க இந்த ரைட்ஸ் இருக்கும். சரியா? ஓகே, 2005 வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா 3 generations இருக்கலாம். 3 generation அப்படின்னா ஒரு ஜெனரேஷன் 25 years, 3 generation 75 years. ஓகேவா? But இப்போ 2000 as per 2006 they are told that at least 25 years தான் இருக்கும். So next, which one among the following planet does not have a ring around it? இது நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிருப்பீங்கன்னா, சார் கொஸ்டின் தப்பு சார். ஸோ which have ring around it கேட்டா சாட்டன் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருந்திருப்பான்னு சொல்லியிருக்கு. கரெக்டா? பட் கொஸ்டின் கரெக்ட். என்ன சார் கரெக்டா? ஆமாங்க. ஸோ இதுல வந்து நமக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னர் பிளானட், அவுட்டர் பிளானட். கரெக்டா? ஸோ இன்னர் பிளானட் ஒன்னே வந்து தான் இருக்கு, வீனஸ். அவுட்டர் பிளானட் இது மூணுமே அவுட்டர் பிளானட். நம்ம தானே. அவுட்டர் பிளானட் முக்கால்வாசி எல்லாத்துக்குமே ரிங் இருக்கும். இன்விசிபிள் ரிங் கூட இருக்கும், கண்ணால் பார்க்க முடியாத ரிங்ஸ் கூட இருக்கும். ஸோ அதுல சாட்டர்ன்ல நல்லா விசிபிள் ரிங் நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஜூபிட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபெயிண்ட் ரிங் ஆஃப் டஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஃபெயிண்ட் ரிங் ஆஃப் டஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் யுரானஸ்ல பாத்தீங்கன்னா தின் டார்க் ரிங்ஸ் இருக்கும். ரிங்கே இல்லாதது இன்னர் பிளானட், அதுல வீனஸ். கிளியர்? ஸோ வீனஸ் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர். அடுத்து போலாம். How many commands? இதுவும் டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ கைஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின், இது ரெண்டாவது டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின். How many commands have to be given during the entire passing out period? POPன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இப்போ நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமியில இந்த IMA, IAF இந்த மாதிரி இந்தியன் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ்ல இருந்து நீங்க ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு ஓகே பாசிங் அவுட் பரேட் நடக்கும். அதுல எத்தனை கமாண்ட்ஸ் கொடுக்கணும்? டர்ன் ரைட், டர்ன் லெஃப்ட், இந்த மாதிரி கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அவங்களுக்கு தனியா. எத்தனை கமாண்ட்ஸ்னா 36 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். Okay, 36 commands கொடுக்கும். Really, I tell that this question is difficult. சரியா? அடுத்து, what is H2O commonly known as? இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, H2O which is water. கரெக்டா? H2O னா வாட்டர். கார்பன் டை ஆக்சைடு CO2 சொல்லுவோம். ஆக்சிஜன் O2 சொல்லுவோம். சால்ட், மெனி சால்ட், சல்ஃபேட் சால்ட் நிறைய இருக்கு. சரியா? So water is H2O. Which is the tallest statue in the world located in India? உலகத்திலேயே இந்தியாவில் டாலஸ்ட் ஸ்டாச்சு இருக்கு. ஓகே, அது யாருடைய ஸ்டாச்சு? வல்லபாய் பட்டேல். ஸோ ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டி ஆன் தி ரிவர் பேங்க் ஆஃப் நர்மதா. ஓகே, குஜராத். இதெல்லாம் படிச்சிருக்கணும். ஸோ ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டி எங்க இருக்கு? USA இருக்கு, 93 meters ஹைட். புத்தா ஸ்டாச்சு சொல்றாங்க. புத்தா ஸ்டாச்சு இந்தியாலயும் இருக்கு, வெளிநாட்டிலயும் இருக்கு. விவேகானந்தா ராக் கன்னியாகுமரியில இருக்கு.
வல்லபாய் பட்டேல் ஸ்டாச்சு தான் ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டின்னு சொல்லுவோம். எவ்வளவு மீட்டர்ஸ் ஹைட்னா 182 meters. நெக்ஸ்ட், consider the following statement about the Dead Sea. So Dead Sea நாலே we have to know that உலகத்திலே அதிகமா salinity கொண்ட கடல் அதுதான். அதிக உப்பு இருக்கும். அதுல நீங்க போயிட்டு நடக்கிறீங்க படுக்கிறீங்கன்னா ஃப்ளோட் ஆயிட்டு இருப்பீங்க, நீங்க கீழே போக விட்டுறீங்க. ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் ஹை salinity-னால நம்மள பாடியை மேல லிஃப்ட் பண்ணிடும். ஓகே, இப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போலாம். If a person does not know how to swim, she will drown in Dead Sea. நான் இப்ப என்ன சொன்னேன், அவங்க மேல மிதந்துதான் இருப்பாங்க, கீழே போக மாட்டாங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. ஸ்டேட்மெண்ட் 2, it is the least salty of all ocean. என்ன சொன்னேன், அதிக சால்ட்னால தான் நம்ம அதுல போனா கூட மேல மிதங்குறோம். அப்போ இதுவும் தவறான விடை. அப்போ both ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தப்பு. ஓகே, so here the answer is both statement 1 and 2 are incorrect. புரிஞ்சுதா? So Dead Sea-ல high salinity, ஈஸியா ஃப்ளோட் ஆகும், நோ ட்ரௌனிங் அட் ஆல். ட்ரௌனிங்னா முழுகிறது, நோ ட்ரௌன். ஓகேவா? ரைட். ஸோ நார்மல் சீக்கும் இந்த டெட் சீக்கும் பார்த்தா 10 மடங்கு அந்த சால்ட் கண்டென்ட் அதிகமாக, 10 times salinity அதிகமாக. சரியா? நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். ஸோ இதெல்லாம் ஈஸி கொஸ்டின் தான். ஓகே, இதெல்லாம் ஈஸி கொஸ்டின். ஓகே, 2 கொஸ்டின் தான் டஃபா கேட்டிருக்காங்க. அடுத்து பார்ப்போம் வேற என்ன டஃபா வந்து. ஸோ இது வந்து நமக்கு அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கக்கூடிய, தட் இஸ் அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டிஸ். ஓகே, ஸோ அதை வச்சு எப்படி கோழிக்கோடு கேரளா இதை வச்சு போயிடலாமா? அப்போ ஆப்ஷன் சி வந்து 4. C4 எங்கெல்லாம் இருக்கு, இங்க இருக்கு, இங்க இருக்கு. அப்போ இந்த 2 ஆப்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, இதுதான் எலிமினேஷன் மெத்தட்னு சொல்லி. ஓகேவா? ஃபைன். ஸோ அடுத்து பார்ப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஜோத்பூர் ராஜஸ்தானுங்க. ஜோத்பூர், இது நம்ம இந்த வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டம் படிக்கும் போது நிறைய ஜோத்பூர் ராஜஸ்தான் படிச்சிருக்கோம். அதை நீங்க கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சிருந்தாலே ஈஸியா ஞாபகம் வச்சு. ஓகேவா? ஸோ ஜோத்பூர் ராஜஸ்தான். இப்போ ஏக்கு டூ எங்க வருது? இது 2த்துல மட்டும். ஏக்கு 2 இங்கதான் வருது. கரெக்டா? இதுக்குதான் வருது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஆப்ஷன் அடிச்சு போய்கிட்டே இருக்கும். கிளியரா? ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் இட் இஸ் இன் குஜராத், குலு மணாலி, ஹிமாச்சல் பிரதேஷ். குலு மணாலி நிறைய பேர் அந்த டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் போவாங்க, ஹிமாச்சல் பிரதேஷ். ஓகே, ஸோ அது தெரிஞ்சாலே இது ரொம்ப ஈஸியா வச்சிருப்பாங்க. The law on child marriage in India strictly fixes the minimum age for marriage. What is the minimum age of marriage for girls and boys? So 18 வயசுக்கு மேலதான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? That is for girls. அப்ப இங்க வாங்க மெயின். அப்ப இதுல பாருங்க 18 வயசு கேர்ள்ஸுக்கு இருக்கா, இது 16 தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப இது ராங். இங்கே 16 கொடுத்தா இது ராங். ஓகேவா? இங்க கொடுத்துருக்காங்க 18 வயசு கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே 18 வயசு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஆனா இதுதான் ட்விஸ்ட். ஸோ பாய்ஸுக்கு எவ்வளோ, 19 21 கேட்கும் போது கேர்ள்ஸை விட பாய்ஸ்க்கு ஏஜ் அதிகமா இருக்கும், 3 வயசு அதிகமா இருக்கும். ஸோ 21. So 18 years for girls, 21 years for boys is the correct age for marriage. Okay, right. So next, what is the capital city of United Arab Emirates? Again, repeated question. Abu Dhabi is the correct answer. இதையே ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க கொஸ்டின். ஓகேவா? இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் போலாம். கன்சிடர் ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பேனியன் ட்ரீ. ஓகேவா? ஓகே, பேனியன் ட்ரீ. ஸோ பேனியன் ட்ரீ டஸ் நாட் ஹேவ் ரூட். ரூட் இருக்காங்க, என்னங்க சொல்றீங்க? எல்லா மரத்துக்கும் ரூட் இருக்கும்ல. ஓகே, ரூட் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? ஓகே, அதாவது கிரவுண்ட் லைக் அது தவறான ஸ்டேட்மெண்ட். The root of the banyan tree grow down from the branches until they reach the ground. Exactly. Okay, so மேல இருந்து கீழே தொங்கும் banyan tree. Okay, fine. So இது கரெக்டான இதுதான். So அப்ப ரெண்டுத்துல எந்த ஸ்டேட்மெண்ட், செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கரெக்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 is incorrect, statement 2 is correct. So option 2 is the correct answer. Simple question தான். Put the following point in a sequence to make salt from sea water. ஸோ சி வாட்டர்ல இருந்து சால்ட் எப்படி பண்றான், அதோடைய ஆர்டர் கரெக்டா சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கரெக்ட் பண்ணுவோம். கரெக்டா? ஓகேவா? ஃபைன். ஸோ சி வாட் இஸ் கரெக்ட். இது ஃபர்ஸ்ட்.
ஓகே, இன் ஷாலோ பெட் டக் இன் த சன். ரைட். ரெண்டாவது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? ரெண்டாவது சன்ல ட்ரை பண்ண வைப்போம். கரெக்டா? வாட்டர் இஸ் அலௌட் டு ட்ரை த சன். எஸ், ரெண்டாவது. மூணாவது, ஆஃப்டர் த இப்போ வாட்டர் ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா சால்ட் கிரவுண்ட்ல இருக்கும், அதை எடுத்து யூஸ் அதை எடுத்துருவோம். கரெக்டா? இப்போ பி சி ஏ 2 is the correct answer. அடுத்து போவோம். Which one of the following is known as the soil's best friend? Farmer's best friend, but soil's best friend. Earthworm. Okay, very simple question. Okay, right? Okay. So grasshopper na crop pest ன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? Ant, termites எல்லாம். அடுத்து பாரு, Karna Malleshwari. Again repeated question. Karna Malleshwari is awarded winning weightlifter. Correct? Okay, she is the first Indian woman ஒலிம்பிக்ஸ் வின் பண்றாங்க. ஓகேவா? என்ன ஒலிம்பிக் மெடல் கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் பிரான்ஸ் மெடல். எந்த வருஷம்னா 2000 சிட்னி ஒலிம்பிக்ஸ்ல. ஓகேவா? சிட்னி ஒலிம்பிக்ஸ்ல வின் பண்றாங்க. ஸோ கர்ணம் மல்லேஸ்வரி நிறைய வாட்டி இது. இட்ஸ் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின், வெரி சிம்பிள். ஹூ இஸ் பச்சேந்திரி பால்? லாஸ்ட் இயர் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின். லாஸ்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் உமன் டு கிளைம் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் கேட்டாங்க. இந்த வருஷம் ஹூ இஸ் பச்சேந்திரி பால் கேட்டாங்க. Okay, so first woman to reach the peak of Mount Everest. Right? This is the correct answer. Option 4 is the correct answer. So first Indian to go into the space, we all know it's Kalpana Chawla. Okay, right. Hyderabad is famous for which of the following? So Golconda எங்க இருக்குன்னு முன்னாடி ஒரு வாட்டி கேட்டு. Okay, so நம்ம டெஸ்ட் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்கேன். So Hyderabad is famous for Golconda fort. அப்போ கதிசிரார் கத்சிசார் எங்க சார் இருக்குன்னு கேட்டா திஸ் இன் ராஜஸ்தான். நோட் பண்ணிக்கோங்க, நெக்ஸ்ட் இயர் இதை கேட்க வாய்ப்பு. ஓகே, ஸோ ராஜஸ்தான். சபர்மதி ஆசிரம் வி ஆல் நோ குஜராத். கூட டண்டி வச்சு படிச்சிருந்தோம். ஜிம் கார்பெட் இஸ் இன் உத்தரகாண்ட். ஓகேவா? ஸோ கோல்கொண்டா போர்ட் ஹைதராபாத் தெரிஞ்சு. Who among the following discovered the mosquito spread malaria? இதுவும் ரிப்பீட்டட் இந்த கொஸ்டின். ஓகேவா? So it's a Ronald Ross. So he got Nobel Prize in medicine 1902 இதுக்காக வாங்கியிருந்தார். For James Watt is for steam engine. Thomas Alva Edison bulb, electric bulb. Marie Curie radioactivity. இதெல்லாம் நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்கோம் நம்ம. சரியா? சயின்டிபிக் டிவைஸ் கூட நிறைய படிச்சோம். ஓகே, so இது ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான். Which of the following former president of India is the author of the story Blow Hot, Blow Cold? So இது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கு. ஓகே, பட் இது வந்து ஆத்தர் வச்சு கேட்கறதுனால புக்ஸ் ரிலேட்டடா வந்துடும். So here the answer is Dr. Zakir Hussain is the correct answer. Okay, Dr. Zakir Hussain. ராஜேந்திர பிரசாத் பார்த்தா இந்தியா டிவைடட் அப்படின்னு இந்தியா டிவைடட். நெக்ஸ்ட் டைம் கேட்டாங்க ஞாபகம். சரியா? அடுத்து பார்ப்போம். Which of the following is not obtained from petroleum? So kerosene, petroleum product, grease product. Okay, solar energy, energy no. அப்போ நாட்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சிடி வராது. ஸோ ஆப்ஷன் 4 is the correct answer. Okay. Who wrote the book How We Found the Earth is Round? How We Found the Earth is Round. It's been written by Isaac Asimov. So Kalpana Chawla is astronaut, Sunita Williams astronaut, Neil Armstrong astronaut, first man to reach the moon. Okay, right. So Isaac Asimov is the correct answer. And the last question: which of the following statement is correct about living in space? Things keep floating in the spaceship from one end to another. ஆமாங்க, ஒரு ரெண்டு இன்னொரு ரெண்டுக்கு திங்ஸ் வந்து ஷிஃப்ட் ஆயிட்டே இருக்கு. அங்க மைக்ரோ கிராவிட்டி இருக்கு. சரியா? ஓகே, ரைட். ஸோ அடுத்து the earth has a gravity. Exactly, earth is having gravitational pull. அதனாலதான் வந்து நமக்கு மூன் வந்து நம்மளை சுத்தியே வந்துகிட்டு இருக்கு. ஏன்னா அது ஆர்பிட்ல சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. புரியுதா? சேட்டிலைட் நம்ம சுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கிராவிடேஷனல் புல் தான். ஓகே, ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்ட் தாங்க. அப்போ ஹியர் தி ஆன்சர் இஸ் போத் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 ஆர் கரெக்ட். சிம்பிளாக கேட்டிருக்கு, ரொம்பலாம் இல்லை. டஃபா கேட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 வருஷம் தான் டஃபா இருக்கு.
ஓகே, ஒரு புக்கு ஓட்டுற கொஸ்டின் வரும்போது கொஞ்சம் எங்கேயாவது கன்ஃபியூஸ் ஆயிருப்பாங்க. அப்போ என்னோட ப்ரெடிக்ஷன் பொறுத்தவரை அவுட் ஆஃப் 25 கொஸ்டின் ஜிகே பொறுத்தவரை உங்களால 23 அடிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஸ்கோரிங் 23, வெல் டன். ஓகே, ஸோ 46 அவுட் ஆஃப் 50 அடிக்கலாம் தாராளமா. சரியா? ஓகே, ஸோ திஸ் வாட் அபவுட் மை அனலைசிஸ். ஸோ லெட்ஸ் சி உங்களுடைய மார்க்ஸ் நீங்க கீழே போடுங்க, எவ்வளோ வாங்கியிருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க. ஸோ லெட்ஸ் சி. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே. தேங்க்யூ.